is a lot of violence against women all over the European Union and outside the European Union. C'est un sujet qui est encore trop souvent tabou. On n'en parle pas, on a honte, on ne veut pas en parler. Les femmes parfois culpabilisent en se posant la question de savoir si elles ne sont pas responsables de la violence dont elles sont victimes. Il faut combattre cela. La legislación europea en materia de igualdad entre hombres y mujeres ha sido un paso fundamental en materia laboral, en materia de derechos de igualdad en todos los ámbitos. Lo importante en estos momentos es, en primer lugar, que se cumpla la actual legislación europea y, por supuesto, que sigamos avanzando. Consacrer une année à cette violence faite aux femmes et au fait de la combattre, me semble-t-il, ça serait de nature à mieux informer les femmes qui en sont victimes, mais aussi c'est une campagne qui doit s'adresser aux hommes. C'est vraiment un combat que je mène à cœur, d'autant que je suis le seul membre socialiste et démocrate homme de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres. As we are much less women on the labor market, much less women on top positions, of course we really would like to make a serious progress on this field, and of course Marc Tarabella report also talked about the Women's Rights Charter. So we really have to fight even in the European Parliament just to make it clear that gender equality is a part of democracy. It doesn't exist. Europe cannot exist without. La mitad de la población europea son mujeres. Y desde Europa no podemos hacer la política de espaldas a estas mujeres. Por lo tanto, avanzar en la igualdad real en el ámbito laboral, la lucha contra la violencia de género, los derechos de salud sexual y reproductiva son fundamentales para conseguir una sociedad europea más justa y más igualitaria entre hombres y mujeres. Of course we know that there is a lot of issues that we should deal with. But of course the reason why we, Socialists and Democrats, and of course our party, really would like to get a Women's Rights Charter, because we are convinced that equality is not achieved yet. As women hasn't got the same rights at the European level, so that's why we thought that if we really would like to collect what to do, and we need concrete steps and concrete measures. I think we need a clear legal base to fight violence against women. The Charter of Women's Rights launched by Viviane Reding should be included in the consultation process with the Parliament and the civil society as a first step to come then to conclusions which could include in a draft directive. Une directive c'est une chose, mais il faut aussi qu'elle soit appliquée. Et donc c'est aussi peut-être que l'Union européenne peut mieux appeler les États membres à lutter contre la discrimination à l'égard des femmes, la violence notamment, je dirais au travers du respect des directives qui ont déjà été votées. We should be as Europeans a good example by gender equality on all levels and by protecting women against violence, by creating a legal base within the European Union, which we could at the end also export to other regions in the world.